The identity of a progressive society is evident from the government's commitment to the cause of persons with disabilities. It makes all possible efforts to remove hurdles that impede empowerment of persons with disabilities and is able to translate this consciousness into action. Under the project Inclusion of Disability Issues into the Public Health System of Gujarat, special efforts are being taken to strengthen the public health system as well as empower persons with disabilities and their organizations. Handicap International and Department of Health and Family Welfare, Government of Gujarat, are jointly implementing this project with the financial support of European Commission. The project is being implemented in a phased manner, and each year it is implemented in 4 districts, where support is extended to organize various activities throughout the year. All the activities initiated in the districts culminates in an advocacy and experience sharing meeting. The advocacy and experience sharing meeting is used as a platform to present the initiatives undertaken and exchange learnings and experiences. This helps in knowing the impact of the project and charts out a course of action to advocate further. It is always ensured that all the issues related to disability are presented, solutions are thought of at district level, and the unresolved issues are represented at state level. This helps in bringing all the stakeholders closer and creates a platform for sharing experiences. In 2009-10, the project was implemented in Amreli, Junagadh, Jamnagar and Porbandar districts. The district level meetings were organized in the months of January and February 2010. In all the 4 district level meetings, issues related to persons with disabilities were discussed with more than 200 stakeholders, in which many issues related to health, social defense, education, employment, and rural development came up. A note of all these issues was made so that it could be appropriately presented at the state level meeting. On February 26, 2010, a state level meeting was organized in Gandhinagar to present identified issues and discuss solutions for the same. All those present were welcomed, and lighting of the lamp was held in the presence of Director, National Rural Health Mission, Ms. Anju Sharma, Project Coordinator and Director of the Government Spine Institute, Dr. M. Prabhakar, and Regional Program Manager of Handicap International, Mr. Arvind Patel, and members of Disability Advocacy Group. Persons with disabilities, members of NGOs, representatives of Disability Advocacy Group, rehabilitation experts, senior officials from the government departments like Department of Health and Family Welfare, Women and Child Development, Social Defense, Education, Employment, Cottage Industries, Railways and State Transport, representatives from the Gujarat Chamber of Commerce and Industries as well as media personnel participated in this meeting. More than 100 representatives participated. After the introduction of Handicap International, Mr. Arvind Patel shared experiences of the district-level advocacy meetings. Dr. M. Prabhakar presented a brief of the project progress. While addressing the participants, Ms. Anju Sharma expressed that એક ચોક્કસ ઉંમર સુધી લગભગ 2 થી 5 વર્ષ સુધી આ ડિસેબિલિટીઝની ઓળખાણ નથી થતી કે બાળકને આ પર્ટિક્યુલર ડિસેબિલિટીઝ છે. મોટાભાગે પેરેન્ટ્સને એમ લાગે છે ઘણા બધા ડિસેબિલિટીઝના કેસીસમાં કે આ બધું નોર્મલ છે અને થોડાક દિવસમાં ઠીક થઈ જશે અને એટલું બધું સિરિયસ નથી. એટલે એનું જે સ્ટેજ ઉપર ટ્રીટમેન્ટ શરૂ થવું જોઈએ, જે સ્ટેજ ઉપર ઇન્ટરવેન્શન શરૂ થવું જોઈએ, એ સ્ટેજ ઉપર ઇન્ટરવેન્શન શરૂ થતું નથી. એટલે સૌથી પહેલાં તો મારું આ વર્કશોપને એવું આગ્રહ રહેશે કે આપ બહુ અર્લી ડિટેક્શન ઓફ ડિસેબિલિટી ઉપર એમ્ફસાઇઝ કરો અને એના માટે યુ શુડ ગો ફોર educating the people about these disabilities. એક ડિસેબિલિટી સેન્ટર પણ શરૂ કરવા માટે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે અને એના માટે પંચમહાલ અમે આઈડેન્ટિફાય પણ કર્યું છે અને ત્યાં આગળ ડિસેબિલિટી સેન્ટર ઊભું કરવાનું પણ પ્રયાસો ચાલે છે. ગુજરાત સરકાર and NRHM both, we have various windows available for helping the disabled and taking up the issues for their welfare.
આજની આ વર્કશોપમાં આપના જે સૂચનો હશે તેના ઉપર અમે કાર્ય કરીશું. After the inauguration, these sector-wise sessions and discussions began. દરેક જિલ્લાની અંદર જે કેમ્પ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે છે એની અંદર ઘણી વખત ડોક્ટર રેગ્યુલર રહેતા નથી. लास्ट ईयर हमारी डिस्कशन हुई थी तब डॉक्टर अमरजीत सिंह थे एंड वी हैड प्रपोज के हर CHC लेवल के ऊपर एक छोटा सा फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू की जाए और उस फिजियोथेरेपी सेंटर से हम ग्रास रूट्स के जो पेशेंट्स हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन से लेके जो हेल्थ वर्कर्स को कोऑर्डिनेट करने से लेके ट्रीटमेंट वाली सारी चीज़ें जो है हम वहीं से शुरू कर सकते थे. तो उसके बारे में जानना चाहेंगे उसका क्या स्टेटस है. The medical certificate of disability is very important for persons with disabilities who want to seek government aid or avail of its services. During the meeting with senior officials from the Health and Family Welfare Department, many issues related to the medical certificates were discussed. ऑडियोलॉजिस्ट हमको मेडिकल कॉलेज लेवल पर भी नहीं मिल रहे हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ से पहुँचाएंगे. जैसे जामनगर में बताया कि जामनगर में सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं, वहाँ ENT सर्जन है, ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है. सर्टिफिकेट नहीं मिलने का एक कारण ये है. अगर आप जूनागढ़ ले लें, वहाँ ऑडियोलॉजिस्ट है, ENT सर्जन है, वो सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं. अमरेली ले लें तो वहाँ पर नहीं है, वहाँ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकते हैं. जितने भी हियरिंग हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से वो सर्टिफिकेट इशू होते हैं हियरिंग असेसमेंट पे, एक ऑडियोग्राम पे. ऑडियोग्राम करने की रिक्वायरमेंट है, एक साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए, एक कैलिब्रेटेड ऑडियोमीटर होना चाहिए, उसको चलाने के लिए क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट होना चाहिए. जब ये 3 रिक्वायरमेंट होगी तभी हियरिंग के हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट इशू हो सकते हैं. इसीलिए कैंप बेस्ड ये सर्टिफिकेट हम इशू नहीं कर सकते हैं. सर्टिफिकेट इशू नहीं होते हैं ऐसी बात नहीं है. जहाँ फैसिलिटी है वहाँ इशू हो रहे हैं, जहाँ फैसिलिटी नहीं है वहाँ फैसिलिटी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है. वी कैन हैव ऑडियोमेट्रिक वैन, साउंड प्रूफ ऑडियोमेट्रिक वैन बना सकते हैं जो कि हम डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे भेज सकते हैं. तो इसका प्रपोजल हमने एक बार तैयार भी किया है और उसके ऊपर वर्कआउट भी कर रहे हैं. Serious discussions were held about behavior towards persons with disabilities, appointment of audiologists, necessary facilities at the civil hospital, guideline intimation board, access to health-related rehabilitation services, health checkups in special schools, slow implementation of schemes, etc. हेल्थ रिलेटेड इतने सारे इश्यूज जो डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस करके उन्होंने जो बताए हैं, ये इश्यूज में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, ये पहले हम स्वीकार करते हैं. क्योंकि हम लोग जब स्टेट लेवल पे काम करते हैं तो हम भी MOPSC के वही लेवल से आगे जाके एज पर सीनियोरिटी वी कम टू द स्टेट लेवल, और ये सभी प्रॉब्लम्स हम कहीं ना कहीं हम भी एनकाउंटर कर चुके हैं. The suggestions were noted down and it clarified many issues. દરેક ગામની અંદર વિલેજ હેલ્થ સેનિટેશન કમિટી છે, that is also autonomous, independent, and it is represented by the people. અંડર NRHM અમે દર વર્ષે એમને 10,000 રૂપિયા આપીએ છીએ. એટલે આપણે થોડી પહેલાં ખર્ચાની જે વાત નીકળેલી ખબર છે, એક્સપેન્ડિચરની. હવે એ હેલ્થ અથવા તો હેલ્થ રિલેટેડ એની એક્ટિવિટી માટે છે ને વિલેજ હેલ્થ સેનિટેશન કમિટી ડિસિઝન લઈ શકે છે. એટલે પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર અને કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર ખાતે રોગી કલ્યાણ સમિતિ છે, PSC છે, તો એને 1.5 લાખની અમે અનટાઈડ ફંડ, મેન્ટેનન્સ ફંડ, દવાઓ અથવા એના રિલેટેડ ફંડ આપીએ છીએ. CSCમાં પણ અમે 2.5 લાખ રૂપિયા દર વર્ષે અંડર NRHM આપીએ છીએ. એ પણ એ એમની રોગી કલ્યાણ સમિતિ ડિસિઝન લઈ અને આપણે નથી કોઈ કે ભાઈ કોઈ ટેસ્ટ કરાવવો છે, બરાબર છે વિષ્ણુ. પછી બીજી એક વાત થઈ કે કોઈ સ્પેશિયાલિસ્ટને બોલાવવાના છે અને કન્સલ્ટન્ટના ચાર્જીસની વાત થઈ. એટલે આ ડિસિઝન્સ બધા છે ને એ લોકલ લેવલે લેવાના છે. Innovative solutions for many issues did come up and many of the state's efforts were also appreciated. We have decided that the ophthalmic surgeon of the district, because અત્યાર સુધી ડિસ્ટ્રિક્ટમાં હેન્ડીકેપ ઇસ્યુને જોવાળું કોઈ હતું નહીં. લેપ્રોસી માટે ધેર આર પીપલ, ઓપ્થેલ્મિક માટે છે, મેન્ટલ હેલ્થ માટે છે, પણ હેન્ડીકેપ ઇસ્યુ માટે ધેર વોઝ નોબડી ટુ લુક આફ્ટર. એટલે જે હેન્ડીકેપ ઇસ્યુઝ છે જે સામાન્ય રીતે ઓર્થોપેડિક્સ, ઓપ્થેલ્મિક સર્જન, ENT અને મેન્ટલ હેલ્થ 4 જણામાંથી ગમે તે એકને આવતો હોય અથવા તો 4 જણને લાગુ પડતો હોય, મલ્ટિપલ હોય તો. એટલે જે ઓપ્થેલ્મિક સર્જન છે એ આપણા દરેક જિલ્લામાં ઓપ્થેલ્મિક સર્જન આપણને અત્યારે ઉપલબ્ધ છે. એટલે ઓપ્થેલ્મિક સર્જનને ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે હેન્ડીકેપ ઇસ્યુઝ માટે અમે નોડલ ઓફિસર નિમવાનું નક્કી કર્યું છે. એટલે જે મિસિંગ લિંક હતી એ મિસિંગ લિંક લગભગ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરી દીધી છે. કમિશનર મેડમ એણે બી અમને એક સૂચન કર્યું છે કે ભાઈ
આ હેન્ડીકેપ માટે એક સ્પેશિયલ બજેટ લાઈન આપણે ઊભી કરો. ભવિષ્યમાં એના ઉપર આપણે જે કંઈ બી કામ કરવું હોય રિહેબિલિટેશનનું એ આપણે કરી શકીએ. ધીસ ઇઝ ઓલ ડ્યુ ટુ ધી એડવોકસી ધીસ પ્રોજેક્ટ વિચ વી આર ડુઈંગ, એને હિસાબે આ થઈ શક્યું છે. તો તમે લોકો કામ કરી રહ્યા છો. હા, એટલે જે કંઈ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્વોલ્વ છે, સોશિયલ જસ્ટિસ છે, રૂરલ હેલ્થ છે, બધી સર્ટિફિકેશન ઇસ્યુઝ છે, એજ્યુકેશન પીપલ છે, બધા લોકોને એક પ્લેટફોર્મ પર લેવા માટે જે આપણે આ પ્રયત્ન કર્યો છે એ હવે સફળ થતો હોય એવું લાગે છે. Major issues which affect the lives of persons with disabilities were discussed with officials from the Social Defence Department, Railways and State Transport Department. हर्ष का विषय है कि डिसेबिलिटी के बारे में हम लोग इतने अच्छे ढंग से चर्चा कर रहे हैं, और जब हम रेलवे की चर्चा करते हैं तो रेलवे पूरे भारतवर्ष में और ख़ास करके पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में इस विषय में काफ़ी ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं डिसेबिलिटी के बारे में जो दी गई है, बताई गई है, वो उपलब्ध करवाई गई है. रेलवे में डिसेबल कोच डाला गया है, वो बहुत हमारे लिए डिसेबल वही है, क्योंकि कभी आगे आता है कभी पीछे आता है, कहाँ होता है वो पता नहीं होता है, क्योंकि जब आगे जाके खड़े रहते हैं तो कोच पीछे होता है और पीछे जाके खड़े रहते हैं तो कोच आगे होता है. तो क्या आपकी ओर से सेंट्रल बोर्ड को यह सजेशन दिया जा सकता है कि कोच की जगह निश्चित रखी जाए? रेलवे कंसेशन के अलग से फॉर्म होता है जिसमें लिखा हुआ है कि जिसको एस्कॉर्ट की जरूरत है वो हम साइन करके देते हैं, उसके बावजूद वहां से वापस आते नहीं. इसमें परसेंटेज नहीं लिखा है, परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है. अगर उसका हाथ कटा हुआ है तो पकड़ नहीं सकता, भले ही वो 40% है, बट उसको रेलवे कंसेशन मिलना चाहिए. Issues related to the travel reservations for persons with disabilities and the problems they encounter during a journey came to light. आपका जो डिफाइंड फॉर्म है, फॉर्म में त्रुटि है. डेफ एंड डम आपने भी अपनी स्लाइड में लिखा कि डेफ एंड डम, डेफ आदमी डम नहीं होता है. डमनेस जब हम बोलते हैं तो इट इज अ क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट, मतलब वो मेंटली रिटार्डेड है या उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है, वो आदमी डम होता है. हियरिंग हैंडीकैप हो सकता है, he can be intelligent, he can be more intelligent than you and me. कई बार खिड़कियों पे बहुत लंबी लाइन होने की वजह से बच्चे को साथ में लेकर खड़ा रहना भी माँ बाप के लिए मुश्किल होता है. तो क्या ऐसा कुछ सोच विचार कर सकती है रेलवे, जहाँ फॉर्म्स के साथ साथ आईडी नंबर दिया जाए जो ऑनलाइन रिजर्वेशन में कोट किया जा सकता है? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बैरियर फ्री नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि मैं वहाँ सफर करता हूँ. नीता हमारे साथ जब स्पोर्ट्स खेल के आए हम लोग, तो 4 आदमी जैसे इंसान को उठाते हैं, इस तरह से उठा के 12 नंबर से 1 नंबर ले जाना पड़ता है. कोच का सवाल है, उसमें पोजीशनिंग जो है वो उसको भी कुछ स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. उसके बारे में भी हम लोगों को हमारे हेडक्वार्टर और हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती पूरे मतलब एंड टू एंड आती है, तो उसमें एक पॉलिसी के तौर पे वो मुद्दा उठाना पड़ेगा. अगर वो डब्बे की पोजीशनिंग सेंटर में होती है तो इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि लोकोमोटिव मतलब उठाकर एंड तक, क्योंकि मैं विकलांग ना होने के बावजूद मैंने वो दिक्कतें फेस की हैं कि किस तरीके से आप मतलब एंड टू एंड भागते हैं. उसके लिए जब आप पोजीशन नक्की ही कर रहे हैं तो प्लीज डिसाइड करिए कि वो सेंटर में रहे. सुविधा उपलब्ध कर देने वाली बात है, हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ जहाँ कमी है अहमदाबाद स्टेशन में, क्योंकि जहाँ तक आपको पता होगा कि हम लोगों ने अभी लिफ्ट का अरेंजमेंट है वहाँ पे, और कुछ लिफ्ट के वर्क भी सैंक्शन किए हैं हमने. जहाँ तक अनऑथराइज ट्रैवलिंग है इन द कोच ऑफ हैंडीकैप पर्सन, उसमें भी हम लोग कुछ सिस्टम को टाइटन करेंगे. इसमें आपको मैं यही बताऊंगा कि इस टाइप का अगर जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो यू प्लीज रजिस्टर योर कंप्लेन. આપણા વિકલાંગ ભાઈઓ બહેનોના ડબ્બો હોય છે એ ડબ્બાનો બીજા લોકો ઉપયોગ કરે છે, એમના માટે એક કહે છે. एक जे नकुम भाई बोला था कि सर सो ये इट्स अ सजेशन, जैसे नहीं कॉमन वाला जो होता है, मतलब मैं अगर बिना रिजर्व कहीं पे घुस जाऊँ तो मुझे पैसे भरने पड़ते, तो वैसे उनको भी अगर आई मीन वी आर नॉट सेइंग कि आप कर ही दीजिए. और सर तीसरा ये है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि कंप्लेन के ऑप्शंस है, पर आई थिंक जब जहाँ तक विकलांग लोगों की बात है तो उन लोगों के लिए इन अ वे थोड़ी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड होती है उनको, एंड दैट्स व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, यू नो. In this session, the issues regarding government aids and appliances, deserving candidates, rightful amount,
the Sant Surdas Yojana, Niramaya Yojana, identity cards, proof of income and other issues like easy loan access, insurance, participation in sports, issues of children with disabilities, district disability rehabilitation center, and awareness about different camps were discussed. Many suggestions were given and many solutions also came up. ખાસ કરીને અમારે લોકલ જ અમરેલી જિલ્લાના જે પ્રશ્નો હતા કે ભાઈ સિવિલ હોસ્પિટલના છે એનું સોલ્યુશન થયું. ત્યારબાદ આજે આ મિટિંગ થઈ તો એમાં ગુર્જર નગરીનો પ્રશ્ન છે, સંસુરદાસનો યોજનાનો પ્રશ્ન છે અને બીજા નંબરની અંદર કે આજે અમારે એક એક જિલ્લાના પ્રતિનિધિઓને જે મળવાનું થયું અને જે એકાબીજાના પ્રશ્નો અમને જાણવાનો જે મોકો મળ્યો એ આજે આ હેન્ડીકેપ ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા અમને આનો ઓલો મળ્યો છે. During the state level advocacy meeting, the issues discussed in the post-lunch session were related to education and employment, unemployment allowance, reservation, vocational training, self-employment, lack of basic facilities for persons with disabilities at the employment office, problems faced by students in getting information about scholarships, details about job opportunities in private companies, struggle to get admission in private schools, collective education schemes, encouragement for the right atmosphere for students with disabilities in general schools, teachers training, appointment of special teachers, education for children with disabilities under the campaign Education for All, vocational guidance, encouragement of educational activities, issues of children with multiple disabilities, selection of a person with disability as a teacher, early detection of disability and efforts towards rehabilitation, seeking benefits of the midday meal scheme and many other issues. They were presented to initiate a thought process about these issues. During the conclusion of the state level advocacy meeting, Principal Secretary and Commissioner, Department of Health and Family Welfare, Dr. Vijay Lakshmi Joshi, and Principal Secretary of the Social Justice and Empowerment Department, Mr. P.K. Taneja, were present. They gathered the proceedings of the day and promised to find solutions. They clarified the reason behind some decisions taken by the respective departments and also carefully listened to suggestions which will be useful in forming new policies and rules related to persons with disabilities. Disability should be inclusive as a part of public health policy. I think there can be no two doubts about it. It has to be a part of public health policy. It is an area of public health policy that government would address and shall address, there's no question. Issue is that we are in the process of still formulating the public health policy. So I would think that this area we'll try and cover. We will ensure that if you have, I think you all have discussed it today, so we would be getting the recommendations. So we'll have a look at what is it from that we can cull out and take into the government policy as and when the policy is finalized. So I don't think there's any question. Certainly as a part of public health policy, this would have to be addressed. The officials involved in forming important policies related to persons with disabilities encouraged the participants to give valuable suggestions. This meeting has become an important initiative that would set the direction for complete rehabilitation. It was a link between two ends, and that was the most important objective of the meeting. આપણી ચોથી મીટિંગ છે. દરેક મીટિંગ પછી જો જોઈશું તો એમાં ઘણો બધો સુધારો આવે છે. ગવર્મેન્ટના જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પણ આ લોકોના પ્રશ્નોને સારી રીતે સમજી શકે છે. એના જે બધા હેડ છે ઓફિસર્સ એ પણ સારી રીતે સમજી શકે છે અને એમના મેક્સિમમ પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે સોલ્વ થાય એ પૂરા પ્રયત્નો આપણે એક જ ગ્રુપ મિટિંગમાં કરીએ છીએ. આજના દિવસે ખાસ પ્રક્રિયામાં એ ફળશ્રુતિ રહી કે જે મુખ્ય આરોગ્ય અને સમાજ સુરક્ષા ખાતું આ બંને ખાતાઓ વચ્ચે જે કોઓર્ડિનેશન સંકલનની જરૂરિયાત છે એના વિશે ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો અને એ વસ્તુ બંને પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી દ્વારા એકનોલેજ કરવામાં આવી અને એના વિશેનો એક્શન પ્લાન તૈયાર થશે જે સૌથી મોટી ફળશ્રુતિ તરીકે ગણી શકાય. તદુપરાંત જોઈએ તો આજના દિવસે જે 5 ડિપાર્ટમેન્ટ વતી રિપ્રેઝન્ટેશન રહ્યું હતું એના અનુસંધાને ઘણા બધા મુદ્દાઓ પોલિસી લેવલના હતા જે વિશે યોગ્ય પગલાઓ લેવામાં આવશે એવા પ્રકારની જે બાહેધરી આપવામાં આવી એ એક ફળશ્રુતિ તરીકે ગણી શકાય. At this state level advocacy meeting, the administration and persons with disabilities have jointly come up with constructive suggestions to find solutions to problems. The efforts of the persons with disabilities were appreciated and they were congratulated for their success. We have launched a site which is perhaps state of the art in many ways. Exactly, yeah. Now this is something I just heard one sentence during a seminar at Delhi from the minister that they are going for a site which is disabled
friendly. I noted it down in my diary. When we were preparing for a news site, I said I want this to be done, and we have done it. I think we are perhaps the first state. Exactly. No sympathy or charity, it was reinstating their rights with great pride, and this meeting was an important step towards ensuring the empowerment of persons with disabilities. Persons with disabilities, representatives of their organizations, NGOs, and government officials interacted jointly on one platform to find solutions to problems. This was earlier just a thought, but this meeting has set a promise to include the persons with disabilities and provide equal opportunities. This process is indeed a sure sign of a bright tomorrow, which is awaited by the persons with disabilities. अवसर मळे जो आज नियतिका